you, and good to be here. Nice to see my brother Ben and Hadi and yourself. Um, so, honestly, I know I've heard it and made a statement. Why, Belegi, it sort of rings in my head like the response he gave, because I cannot imagine anyone, particularly in that position, saying the reason you want to go for a third term is the Dangabuga for your party to survive. It shows either a lack of understanding, awareness, or it's an ignorance of the history and experience of the Gambia from where we came, you know, out of that dictatorship, but even further down, with them first republic. One, number two, it also shows um, what does one understand about the importance, the significance of that position that you hold, um, bearing in mind, not just Gambia, but West Africa, Africa, and the world, where it is. So that understanding that ngamuna hamda for you, lan mo wara nekk sa taxawaay for your society for the future. And number three, it also highlights the moral standing of that person, you knowing full well the whole story. And so your moral standing, your level of patriotism in terms of how do you think you can salvage your country. So on many levels, talking now to analyze, to get to understand what was going on in Barrow's mind to the point, to such an important point, the only answer you can give is not just, in fact, the Prusmo party survive, but in fact, it is even not your idea, it is your people's idea. Yeah. Who told you that this is it? Because one and a mom, second a mom regular, not watch, but guy minimum nyoto halat, what suggestion or something like that. So it's serious for anyone really, especially at that position, to say something like that. And I don't know. I mean, it raises the question really, what does Barrow and his government, what do they take Gambia for? Really, and Gambians, and young Yobu Gambia. And so that when you raise all those questions, you get really worried and scared about this country. So I don't know. I mean, for me, every day I reflect on it. Like I feel personally, even though I didn't say it, but I feel some sort of shame in myself. Like I said something terribly like that. Because yeah, I feel sort of shame and guilt that somebody would say that. So I feel for him, like, honestly, that what he said is so terrible. Like, I would have wished even my enemy not to say that, to say something better. Really. So this is it. But, look at the whole thing about it. Of course, he can say what he said, and he said it. But I think for me, all Gambians just have to come to a certain realization. Unfortunately, that doesn't seem to be the case. I think that common realization, collective realization. Look, this country we are talking about today is 60 years old, and if
we in this country, the level of poverty, the level of poor services, I mean, dafa am benn comment dama baala la nga digital ma ko no gis naa ko waaye dama fa bàyyi noonu rek si biir ma bàyyi mu rant rek yeah. So for example, I was crossing Barrow on Sunday, and I Magen Egasi ferry bit. I mean, at the terminal at Banjo, ferry bit them. No matter for 2 hours before the next ferry comes. On my return, you know, I 9 to 10 p.m. You know, that was said to be the last ferry. Now, Sibir ferry, it was so dirty, like combalit. I mean, you know, litter all over the place. The terminal in Banjul, the terminal in Barra, so horrible. So I just sat there reflecting, like this is Banjul Barra, this is the heart of our economy. This is this crossing point is not just economic, it's also political, economic, social, health, everything. And we have a country, 60 years, we have only one ferry, all right, so that one has to wait for 2 hours for a ferry to come back to pick you. And then there's only one ferry as well, meaning which is closing like 9 to 10 p.m. Why is it not 24 hours, every 30 minutes, a ferry crossing, and, you know, well-maintained terminals that human beings deserve? So that picture alone, I start to reflect, like, at the end of the day, what are our officials doing? What is our government doing for our people? You know, people using that kind of route. And that is just one example. If I tell you about the health aspect of things, you know, you'll be shocked personally what I have experienced. And so on all other services. So that at the end of the day, you look at this country. I was telling somebody today, Monaco, Gambia, in 1994, Gambia budget amounting to $1 billion. Okay, I know that because I was a journalist at Radio Gambia, running a live program on Saturdays called Weekend Spectrum, which, you know, Peter Gomez started. And I wanted to interview Bakar Bunyadabo, who was the finance minister at the time. And I went into an altercation with him. It never happened. But so for that matter, I always remember 1994 because I had an incident at that time because it was 1 billion. So I wanted to interview him live on the radio because at that time, just now, you know, I don't agree with the budget allocations. I wanted just to question him about why he allocated this to defense, to security, to state house, to, you know, the different sectors. Now that is 1994, 1 billion. 30 years later, 2025, our budget is 52 billion. You know, I just want to draw a picture scenario so people understand what this means. So 1 billion in 1994. 30 years later, today our budget is 52 billion. And, you know, our debt is over 100 billion. Now, I walk around Banjul. So on Sunday, going around, driving through Banjul, was a project for Banjul roads costing 32 or 42 billion dollars. And it is all concrete. So I was telling my driver, Michael, even road marks, you build a street in a city, you have lines on the road marks. It is not even that, it is just concrete. Now, some parts of Banjul, couldn't buy right now the streets, they are warning off. No street lights. In the capital city of the Gambia, no street lights. No, like, you know, a modern city, how a modern city should, like, you spend 32 billion on a small place like the Gambia, I mean, Banjul. And so sometimes I wonder whether governments really sit down to reflect on the waste that has taken place from 1965 to date. So that when we get to this point,
Now I'm president, I look for a third term. I mean, a President Mohammed in 2016, in your manifesto, one of the key objectives was to end self-perpetuating rule. Before that, in 2012 or 2015, opposition parties came together in what they call GOFA, Gambia Opposition for Electoral Reforms. They put together, I think, about 12 proposals to the IEC, to the President, to the UN Secretary General, and to, I think, Jesse Jackson. And one of the objectives, I mean, the demands was for the introduction of term limits in our constitution. So this is something we agree. This is something anybody in Gambia's political arena, who are now the political actors, we all agreed on that. So how can we come to 2025 and then you are saying you will go for third term and not for any reason other than I want my party to survive? Really? I mean, clearly you are just telling me or us you want to use state resources, you want to use state power, political power to make your party survive, which is illegal. You cannot rest your party on state power, on state resources. So that in itself is illegal. Not to mention what a third term means, because as we issued a statement to say experts have seen the value of third term, two-term limits. And in Africa particularly, because the experience is there, that at the end of the day, since independence, what threat does the third term mean to Gambia's good governance and democracy? No, going for third term in a country that is already suffering from weak institutions, corruption, inefficiency, incompetence, and disregard of the law, it means all of these things will just aggravate. Will just aggravate, so that we are practically going back to a worse period than during the Jammeh dictatorship or during Jawara's hunger. And so the threat to the Gambia about this is so huge, and because the indicators are already present today. If you look at the nature of corruption, the nature of disregard of the law, flouting of court rules, the lack of accountability, that's cuts across the state. If we want to maintain the same leadership in the third term, and there is no guarantee that they won't seek a fourth term, and so on, then it means we have eroded all the gains that we have registered, at least by 2017, by removing the dictatorship. That unique opportunity to say we are going to restart the Gambia, we've missed that. So the threat, therefore, all these things listed, what would you have? Civil strife. Of course, things like the back way will continue. Look, to talk about Spain, I mean, they said they have an agreement with Spain. You find hundreds of our people scrambling, scaling fences just to go and get something to go to Spain. Yeah. And which is not going to last, and which is a terrible idea. So, and that clearly tells you, we are now going to turn the Gambia into a fragile state, Yeah. It's very worrying and scary. I But don't know. Madi, I have a question for you, because the government ñu isi Ben, then after ñu delluwaat si Madi, since Ben dafa bëgg dem mu ngi senoon message. Okay, Ben. Okay, Ben. I can call tomorrow morning. No, Yeah. okay. If that's okay, yow nga denc sa question bi pour Madi be after Ben. Wow.
waaw mu ngi cool Okay, mu ngi okay, cool. cool. Madi, if you don't mind, if you can just hang tight a little bit, for us to just Okay. get Ben out. Yeah, thank you so much for that analysis. Ben, nuyu nañ la te welcome again, comme ni nga ko waxee rek. Yaa ngi bay sa waar wax dëgg yàlla si Gambia xam nañ ne jafe na métti na yaa ngi am family yaa ngi am ay liggéey and stuff, but still you take your time ngay wax di binda si affaire Gambia toujours, so thank you so much. waaye dañ la bëggoon a laaj yow naka nga gisee Adama Barrow bi mu annoncé third term bi ak tamit lan nga foog ne moom moo war a am from askan bi ak opposition bi ñu tënk ko si benn wax foofu. Thank you very much, Juka, Hadi, brother Madi, si jotaay bi. Am na solo lool moo tax ñu nekk fi. Te Juka, lu ma bëgg a ubbi waxtaan bi mooy bëgg a fàttali Gambia nii, this is not about politics. Politics la, because politics is your job for the solutions. Lu ma mean lii du yëfi party politics. Lii about survival Gambia la. Te la fa time li tam. Comme ni ko brother Madi waxee ne, this is the 60 years of celebrating what's supposed to be an independent nation. Waaye suñ ko xoolee suñ history for 60 years dafa mel ni ba tey achieving self-rule in any sense. Tey ñu ngi am occupying forces. Lu tax maa ko occupying forces? There are no more intervention forces. Now they are occupying forces because lu leen fa teg, it's not for the social problems suñu am. Lu leen fa teg, it's the incumbent ragal ne amul trust, the incumbent failure to in the reforms to the institutions luñ ko task moo tax tey ñu nekk suñ nduuta buñ nekk. But it need to emphasize ne it's not about party politics of our survival. Gis nañ the failures we have in the failures suñ am after buñ amee independence with the PPP. Loolu ñu indi ñu gis 1981 lu xew 1981. When you should have learned lessons from 1981. ñu ne Sénégal daanaka bu ñoo am independence suruwaate wut te Gambia bokkoon na si réewi West Africa, not even Ghana, réewi Africa for that matter, ñoo xam ne ñoo decide on pour jël a multi-party democracy. Then ñu champion loolu waaye failures yi am. We should have learned from those failures. 1981 nekkoon loo xam ne ñu put a line over it, ñu dem did it. Loolu fa continuer ba 1994. Madi, lu ma wax noonu about the budget and other issues. There are many other issues. Why the main issue, lan la woon tam mooy this issue of Jawara toog be munuta wàcca. Dana tax ma ne munuta wàcca. Su demoon be bugg a wàcca sa munuta wàcca ndik state capture moo am. Interest groups ñoo ko fa téye. Jawara ragal lu toon ne su wàccee dañ ko prosecute for human rights abuses. No. Jawara ragal lu toon ne su wàccee dañ ko prosecute for corruption. No. Jawara su wàccoon Africa la wax de, because of already during his tenure in presidency amoon na influence boo xam ne kenn du xalaatoon ne si dëkk bu ndaw la jóge. Any major organization bu ñu am Africa or si world bi daanaka Africa am si significant role, Jawara play na si role ne chair na ko ne first moo fanaa moo nekk di first living for seals OIC, almost all these organizations at peace accord yu bari respect nañ ko si maa la wax ne ni kon la loolu la doon def. waaye dafa dem ba moom amatut incentive to buy power pour génn si power pour dem enjoy njabootam enjoy nekk grandfather and all those things amatu ko because of what dem na bañ ko capture. Léegi ñu toog dina dem du dem bu mu taxawee man sa konko dine dama bugg a dem fekk àddina nax na ko. Jawara bëggutoon na dem boobu waa dem na ba jaxasoo ba léegi mu ngay jéem a identify enemy within. Loolu indi te soo xoolee lu suufee ba indi 1994 coup d'état 30 years of governance ñu mun laa génnee diggi bëccëg tiga toyut bon loolu wax war nañoo wax lu bari. Su nekkee nag legacy Jawara influence mu amoon si àddina bi ak lépp ne moom lañ mun a génnee diggi bëccëg te tiga togut te tajut ñu war a xalaat bon compounding problems suñu am tey
suñ moytuwut suñ alaawut suñ démocratie dox ñu wéy ci ni ñu war a wéccoo man maa la ne du génn a digit bëccëg na dara kamare dëkk bi mooy dikki àddina fa wécceeku with social media and a lot of other things, youth see the population of Gambian youth say the desperation Bumadi point out on this food them spin social unrest more am Gambia. B is about the future of Gambia. Yeah. On 60 years of independence, fofu lañ ko tek xalaat ko. You know to the context of Tatam. Jukala fa yemo. Suñ jangé suñ history. The former vice president, twice vice president, Hassan Musa Kamara. Mo njëkk proposed in 1979 when you consider two-term rule. Jamono jooju around the same time le Sénégal Senghor introduced two-term rule. Juka loolu mu ñoo won ne bon amoon nañ kilifa yu doon xalaat. By all the time in politics la fa am ñu ci nekka pour luñ see am nekkuñ ci pour lu yóbbu réew mi kanam noonu lañ joxe diggante Hassan Musa Kamara ak Saa Dawda 1981 am Hassan Musa Kamara taxaw as vice president toog biir Banjul Dawud nëbuwut ne nekk an acting president tax ba Sénégalais yi mun a involve ñu del si Saa Dawda génne ko unceremoniously because of the ko accused ne soo gisee muy wax yëfi tout temps la fa bugg a jël place Saa Dawda waaye fan la mujjee Hassan Musa legal same te soo gisee 22 years of dictatorship bi amul lu ko Yaya Jammeh proposé benn yoon la nagoo toog a Yaya Jammeh ndik suñ demee ba li réew toolu certain place ku jiite réew bi ne la nañ toog di nga toog a moom benn yoon la tooga boobu lañ ko invite through the vice president yan na ma yàlla baal ndax tooga naa Yaya Jammeh waaye vice president Seydou Ndiaye Seydi MC Cham at how fàtte naa di third person mu bañ all the proposals mu lead nekkat mag si biir opposition bi jàppale opposition bi any ndam buñ mun a am si opposition bi ba génn Yaya Jammeh Hassan Musa du waruñ koo fàtte léegi su loolu ñëwoon at that time ñu gis ne Saa Dawda ñàkk génnaam indi na problème boobu ñu duga si 22 years of dictatorship dictator bi bu mu ñëwee sax moom xam na lan la Gambien bi yeeloo te loolu la doon wax Gambien fii kenn du fi toogaat lu ëppa kenn du fi toogaat lu ëppa lii ñu dugal si loolu si nduuta boobu coono boobu ak lépp rey bee tiis ba di yëpp ñu dem si xoolee MOU boo xam ne moo ñu indi together juka lu jiite si MOU bi nekkutoon mbiri Gambien si lekk wala ñàkk a lekk nekkutoon mbiri Gambien si am liggéey wala ñàkk a liggéey lu jiite si MOU bi mooy suñ fundamental freedoms lu si tegu mooy suñ démocratie te suñ démocratie fuñ ko teg mooy self perpetuation ñu génnee ko ñetteel bi lu si génna teg ñu indi mécanisme yoo xam ne na control the powers of the executive ba nga xam ne lu fi awoon du fi amaat si loolu lañ tënka si bunta yooyu lañ tënka constitution draft constitution 2020 bi Adama Barrow bañ ko because of bugga naa nekk dictator because of constitution bi nuñ ko pour man Madi or anybody dañ ko binda pour réew mi bon yow doo xool sedda man lii àndaanaa si ànduma si wala lii arrangé wu ma ko déedéet dangaa seet loo xam ne international ak xool suñ history xool suñ jaar suñ politique yëpp lan moo si gën ñu teg ko si wallahi kooku bon musu sa am éene bon pour bàyyi ndig lan nekku na buggal réew mi nekku na bugga doomi réew mi nekku na falaw loolu réew mi bot lan la ndig ànd naa ñoo xam ne luñ bugga mooy seen boppa ak luñ amal seen boppa te loolu evidence boobu lañ gis tey Gambia moo tax nag su ñëwee ba di wax taam nañ jox the history of this gis nga America si boppam soo xoolee developing democracies United Kingdom ñun faalewuñ taam because of ñun ci démocratie dafa evolve ba nga xam ne ñun si biir taam dañoo génnee ñeneenti prime minister ñun dañ evolve ba nga xam ne lu mel ni Trump mënu fee naka possible di minute ñu allège la sax allège laa la wax sa de prouve nguñ ko su dëgëree sax da ngaa wàcce waxuma la nga dem court
Bill Clinton su nekkoon Angleterre wàccee nañ ko ba mu amee that allegation committee level la moo am bala committee level bi sax soo moytu doo ko egga because of institutions yi dañ dëgër people are well informed we are not ill informed te at lu ñoo wax suñ racism at yëpp ñun egguñ soo xoolee suñ history Angleterre fa utee America moo tax soo xoolee America seen founding fathers yi ñu trigger dañ trigger tout temps bi te ñu bari bàyyi ko xel de ba tey possible na sax Trump jaar fa mun a daw another time de because of recent constitution bu ñu am na foo xam ne mun na faa jaar waaye lana tax duñ dee xalaat pour jaar fa because dañ amoon yaakaar si institution si tey suñ gisee Trump mun a possible because of what institutions si weak nañ because of what am nañ oligarchs yu taxaw capture state bi di control state bi mun a control media bi control lii ñun nag Gambia and Africa gis nañ di evidence of it ne réew mu amul tuutaam lifin di nga dugg si nduuta te ñu dee génnee loolu yëpp génnee wuñ tuutaam seen constitution because of bugga réew mi waaye pour téye fa seen bopp moo tax Adama Barrow bu mu waxee la fa leer te ndax Gambien ci fàttaliku ne interview bi ñoom dañ ko tëgga interview buñ tëgga la waaye ba tey dëgg rek mooy mujjee mu bitree boppam wane na ne Gambie taxut wane na ne dem réew mi taxut waaye ñoom luñ bugga moo tax nu ko Madi waxee nañ ko fàttaliku de not ne moom lu mu bugga sax mu ne de ñu ko capture dafa joxe di evidence of state capture man ñu ma àndal te ñii ñooy ñan mooy tey ñu amee réew mi di ko yàq ñii mooy ñan mooy ñoo xam ne ñoo àndaa Yaya Jammeh di ko maa la ko wax demal xool lu wër Adama Barrow apart from ñoo xam ne dañ nekkoon UDP dem join ko ñu ko wër yëpp supportuñ ko 2016 ñëpp man maa la ko ñëpp soo demee xool they are not only APRs muy business people muy everything muy borom alal yi borom nomba tànkay anybody yëpp ñoo ko capture moo tax luy nekk si dëkk bi te gis nga dinaa wax li it's a intellectual dishonesty pour taxaw ne naka Rwanda amuñ tuutaam gis nga sooy méngale sooy contrast or compare da nga compare lu ànda ku nekk sa political history ku nekk sa realities ñun dañ constitute from independence dañ constitute on a multi-party democracy just as many countries in the sub-region Rwanda dañ jógee from a genocide it's the better context there te Rwanda dafa am state capture bu gën a garaaw state capture yi te lu ma dee wax juka bugga sa boppa doo xool lu bon ngaay méngaloolu sa boppa bugga sa boppa da ngaa xool lu gën nga méngaloo ko sa boppa lu gën si àdduna bi àddina nga méngaloo ko sa boppa nit ki doo tuutil sa boppa nit ki doo bañ sa boppa waaye ñu ko def xam nañ ko waaye si ñoom ñëpp si state capture bi la fa gudda ba gende ñii because of seen mbokk yi fuñ nekk ñii because of seen business yi ñii because of seen liggéey ñii because of seen consultancy at leneen ñeneen dañ dee foog ne sax bañ parti moo tax déedéet bañuñ benn political party bu ñëw dañoo dafa yow ñoom li ñoo toppa rek mooy generational wealth boo xam ne moom la ñuy développe te jukka suñ Adama Barrow continuer mooy laa wax ne maa la wax ñaar social unrest dina am si réew mi mënuma laa wax bés bi mënuma laa waxtu bi bot mooy am ndig lan fact loolu la àddina political science yëpp nañ la wax loolu xam nañ ko bot ñu ngi ko puus bon argument bi is about ñu xool suñu bopp xool reality on the ground su nekkee ne Barrow 3 years lañ waxoon a moom mu jógee fa di disregard loolu ñëw ba léegi am tuutaamam it's intellectually dishonest pour toog di wax ne waaye nekkul suñ constitution bi su Adama Barrow jëlutoon alali réew mi yaaxa constitution buñ draft ni kon na nekk suñ constitution bi isn't it nekk na si constitution bi or not nit ki
law bi laf laa guide moo tax in most cases nga dee dem ñu interpret ko ci judgment te judge si dañ dee toog c'est the spirit of a law ñu apply ko mu nekk a precedence ñu topp precedence boobu ñu jël ko because lu guide law bi moom la ñoo jël su du toon loolu duñu am kuy àtte loi waaye la fa am interpretation te dañoo xool the context of ñun fu ñëwee ak fan la ñoo waxee tout temps gis nañ ñaaka tout temps bi gis nañ ñaaka accountability bi ak yëpp lan la ñu indi tey juka ñu ngee wax coono bu nekk si réew mi juka dafaa gën a bon juka tey xoolal Gambia amatul benn asset lu Madi di wax fi mbiri féeri si juka xam nga ne Barrow bu mu ñëwee ba tey not benn féeri la commission féeri bu mu commission was already paid for that is 2017 already paid for by the previous government léegi yow nga toog no commission one féeri for almost 8 years te suñ bor xoolal suñ bor buñ jël nu mu toll waaye gis nga ne jël nañ a Turkish company jox ko pour mu compete ak government naka entity waaye di nga gis ne naagul nañ government entity bi pour mu daanu te maa la wax dañooy toog duñ amaat ferry service lu ñoo am mooy Turkish ferry service juka diglan corruption bu si nekk kickback suñ fay def disregard nañ all the things you wrong about building that ferry to pour mu dem fu mu war a dem boobu beneen waxtaan la juga xam nga ne tey suñ port bi jël nañ mëgéej ko te mëgéej ko soo demee xool all lu si nekk maa la wax ne suñ su Barrow government bi continuer duñ amaat port suñ loxo ba faw sovereignty bi dañ ko loolu yëpp kickback bu ñoo am seen loxo juga nga xool tey Gamtel toog ba mënu ñoo fay salary Gamtel toog ba mënu ñoo contribute tax Gamtel toog ba mënu ñoo fay social security benefits Gamtel nekkoon si Africa second company in Africa West Africa telecom company tey Africell di make billions of dollars I mean Qcell di def millions of dollars ñeen def danga tax Gamtel daanu completely daanu ba taxaw suuf ndig lan seen corruption waaye ba tey fulalu leen waaye suñ paree dinañ ko jaay mu ngi nii nawet tey moomuñ ko ndig luy 80% luy jox nawet doole tey foreign company te juka maa la wax ne loolu yëpp kan moo seen njëriñoo Adama Barrow ak ñu nekk booram luus nañ ko ñun lan lañ amal suñ bopp lépp lu Adama Barrow duga lu ma wax Bill Schools waxul dëgga MRC Holland Foundation ñoo nekk di Bill Schools su la waxee ne bil tali bu Adama Barrow bil luñ see am ñoom seen dempuwaay moo ëpp Gambie lum la leen jël lépp lum def Hadim Gay tey toog na di run a port dry port suñ kaw dry port land bi ñoo ko moom yëpp ñoo ko moom di jël di 4 billion lañ exempt tax duty waiver dama laajte ñan lañ ko jox ñëpp accept suñ ji ko fam yaay lépp lu government bi def lifin doo mun a gis benn nga ne def nañ lu baax moo tax delivery system yëpp fail amul dara luñ def loo xam ne create na job si réew waaye jël na jobs away jël nañ julbru daaneel ko because of a company buy compete julbru bu ko yóbbu Sénégal ñu daaneel ko pour company boobu ndik seen kickback te ñaata ndaw ñoo all right but it's the beginning it puts us on a path that eventually we will be able to build strong institutions, effective leadership, strong leadership. We will be able to generate popular participation, citizen interest in the politics, in national affairs participation. So it has all those benefits. And as Ben said, and I like the analysis, I mean, between UK and the rest of Europe, because if you look at Western Europe mainly, they don't even have time limits. Because when you send politics, it evolved over hundreds of years. They will tell you Britain has a parliament, the oldest parliament, 1,000 years ago. They evolved, and one needs to know the history of Britain. But even in the US, at the beginning, there was not even a time limit in 1776. It was along the way, over the past, not up to 100 years. Even if I often use the argument of even if you look at women's right, voting rights for women, like all of these things, slavery, all of these things were not part of their constitutions, right?
But over time, people had to fight for it to be implemented, for those things to be something that is part of their constitutions, or that, governs their countries. Yeah. I mean, so I think certainly the politicians seem to not care about the Gambia. And I hope we will have conscientious Gambians like you, like Ben, like Hadi, and many others, who should come up to salvage this country, through stuff like this. Um, because as I said, even the US, it was in there. They eventually came to create a time limit, and it brought benefits down there. And we cannot ignore that. And you hear all these, flimsy arguments they are making about everything, not just time limits, but even our constitution. The way and manner our intellectuals get so naive about it. Yes, yeah, even though it was not this way, but we can improve it in the parliament. And you know very well, you cannot improve it in the parliament. Well, we have the constitution there, the so-called 2024. It is going to collapse eventually. It may take, 1 year, 2 years. I don't know. I mean, eventually, it is going to fail. Yeah. And what that means is, it's that state capture, which, I remember raising it way back in 2018. That what we have is state capture. Public officials at the highest level, in cahoots with businesses, or using their positions to serve themselves. So sad. Yeah, that is the situation we have. So sad. And it's sad. That's why I often say it's like less than 500 people that have held 2.5 million people in captive. Yeah, pretty much, and decide. Because a large part of us are indifferent. We take things for granted. We have vain hope, that things will be better or things will change. I don't know how. Or putting trust in what we know is untrustworthy. Yeah, in people that we know, they cannot be trusted. And so on. So then I want to ask Ben, Madi, if you don't mind, I want to ask Ben, what's the way forward? What do, especially, let's say, for the politicians, and then perhaps we'll go to Madi to ask about the activists and civil society. Yeah, I will end with that. Yeah. So we go with Ben now, so Ben can help us there, and then Yeah, thank you, Duka. The ultimate solution is working together. You see, politicians cannot work in isolation of civil society or other groups. You see, leadership is about inclusion, and governance is about inclusion. The public sector cannot work without civil society. Especially the civil society and public sector, they have a great role to play in governance, because the private sector is mainly about profits. Even when they talk about private sector, talk about consciousness or about anything else, it's all part of branding. Ultimately, responsibility. The task of governance and good governance rests with civil society and the public sector, which are the politicians and the government. And Duka, I like your audio today, where you call up for the consciousness of opinion leaders. You see, this is all part of the civil society. Gambia was greater when we had, again, you see, that's the sad part. We have just been going backwards. You see, the damage the PPP did to Gambia, it was breaking the institutions that we were building from colonial period to rebrand it and control it. And I'm going to come to that in what Barrow is similarly trying to do now. Now, because Jawar was captured too. So many of them see local languages. Well, the guys say problem with am so hole jamano bala elect independence. Bala ñoo am independence juka. Xeexuñ pour am independence. Waaye bala ñoo am independence dafa am lu bari luñ xeex te ñu ko xeex daanaka nekkuñ woon politicians. Lu jiite woon xeex bi nekkutoon politicians. Moo tax bu ñu expect
ne xeex bi politicians ñoo ko jiite déedéet dañ ko defa politicians ñun ñëpp dañ am cër pour play lu tax ma wax na loolu tey ñoom which I'm happy with kontaan ñoom Madi Jobarteh ñu ko def ñu ngi ekkati ku mel ni Edward Francis Small di taxaw seen jëm ñoom seen jëmuwaay teg ko si lu Edward Francis Small taxaw ku xool doxini Edward Francis Small from the Balanga protest to lépp loo xam ne taxaw na ko liggéeyam si journalism liggéeyam si cër doomu aadama ak lépp pour indi Gambia booloo ko muy christian bi muy yëpp waaye tey lana tax nga foog ne nguuri Jawara suufeeloon Edward Francis Small ba nga xam ne kenn xamu ko because of what bëgguñ legacy boobu dem into ñoom lu ñoo sampa ma jox la beneen nga am ñoom Jallow Union Jallow Union ñooñu luñ taxaw di protest di téye jànkuwante tubaab yi ak système bu fa nekk pour improve life of workers at lépp doo ko déggaat because of what arrangé wutoon nguur bu ñëw nga am even vous jamono jooju lu gën a vibrant mooy yoon Banjul around Kombo Cape Saint Mary do Kombo Saint Mary sax Cape Saint Mary vous ak movement yu amoon foofu doole buñ amoon di taxaw di jànkuwante to the extent of dañ doon di fi na seen naataangoo yi Dakar si di am protest Dakar ñuy dem di leen jàppale seen protest Dakar di am consciousness di West Africa geopolitics bi yëpp ñu am ko to the point of suñ musicians yi jamono jooju ñoom Super Eagles ak yëpp dañoo wax about Africa consciousness dañoo wax loolu yëpp waaye gis nga bu nguuri Jawara di ñëwee loolu lañ yaaxa dafa demoon ba gis nga bu ñoo discuss about independence o ñaaka independence o naka la ñoo def suñu diggante Sénégal bu prime ministre Sénégal bi ñëwee ja mu ne bala moo toog ak njiiti réew yi mu ne fa bëgg a toog ndaw ñi ba fa toog union lu tax mu ne fa bëgg a toog ndaw yooyu union yi xam na ne ñooñu su amee wiinee ñooñu leverage laay jël yóbbu ko si ñu amee réew mi waaye tey luñ def dañ manipuler système bi yëpp ndaw ñi ñu niwal leen doole union daanaka amatut civil society ñu niwal leen doole few people laa wax sax ñoo taxaw tey civil society déggu su lu ñoo def mbiri binda bi taskati xibaar yi ñu niwal leen doole in many ways lii mu ngi commencé dama dekkale fu lu maa di wax fi institutions yooyu lañ wicked looloo tax ñu fail politically bu ñu egsi fii léegi nag ñu xoolaat ko moo tax solution bi si ñëw dafa war a jógee dig maa ngi wax mbiri politicians yi naa bàyyi maa di dugg si civil society politicians yi su nekkee ne yow da nga dugg politique pour progress sa réew juka mooy ne inclusively politicians yi especially as opposition da ngeen war a work together to work together is not about a political force for them win elections. Work together is to improve the governance of the country. We started from our democracy to the credibility of we decide can we win my elections. So I'm a level playing field. I'm a democracy improve. Juka buboba bunyan strategically set yen ideas new boka gis bolo ñew pour mën a dem pour xëccoo pour win waaye ko suñ defee coalition rek because of dañ bëgg a win moo tax coalition boobu su duggee du tane luñ fa génne because of bëgg a win pour njëriñoo moo leen ko gën a dugalal moo tax ñoom suñ bëggee proof seen boppa suñ bëggee mën a indi change opposition bi juka foog ñu liggéey together liggéey together boobu juka evidence daf fi am maa di wax na 2005 naka 2015 bu ñu waxee jot taxawee fa electoral reform sa yëpp muy ECOWAS muy United Nations through UNDP muy yëpp kuréel yi yëpp mooy puus nit ñi luñ bàyyi xel de léegi doo dee am lépp waaye di nga am loo si am leena luñ si am mooy moo puus dictateur bi ba mu joxe part of reform sami ba mu joxe counting on the spot jàppoon na ne comme que moom xam na ne du dee sàcca élection bi basic élection naa leen jox counting on the spot wane ne man champion la foog mu am lu joxe waaye gis nañ xam nañ counting on the spot boobu lan la indi doo amuñ woon reform suñu laajte yëpp ba taxaw nañ ñu am si dara
taxoon na tam ñu am attention bi su nekkee nag opposition bi organizing di work together di consult each other di mun a approach stakeholders yi muy di legislature muy di executive muy di judiciary muy mobilize nit ñi juka duñ mun a dem forward division bi dafa continuer because of loolu la executive bi bugga progress du am suñ démocratie du dox suñ élection du am credibility juka bu boobaa suñ demee élection sax dañoo tànn sa sans boo xam ne sans nekkul suñ boor sans fu mu nekkee kële moo ko contrôle lana tax again the proof of this juka mooy soo gisee bés boobu Yaya Jammeh mu concede defeat juka yow xam nga lu nekkoon behind the scenes lu ñu doon xeex yëpp Yaya Jammeh concede defeat ni nga fa bëgg a concede defeat because right at that moment dem na ba niw doole xam ne people's power nekkul si loxoom dëgg la luñ ko wiinee élection guddi googu mënoon naa nekk 16,000 waaye moom xam na ne lu ëpp 16,000 ndig ñu bari votuñ ci woon amuñ woon registré wala ñu ngi taxaw pour jànkuwante moom moo xam ne guddi googu su consider defeat wala su suba si consider defeat dina lose immediately moo tax mu consider defeat moo tax soo déggee nu mu consider defeat di nga xam ne kii sax amen kii fa mel ni ku tiit di wax ne rek proof lu nekk waaye bu mu demee ba settle down xam ne Gambien dafa yomba faate rek bu ekkati ko waat pour am lu négociated with pour jéem a dellu waat bon loolu won na opposition bi ne foog ñu work together won na opposition bi ne foog ñu mun a mobilize nit ñi juka man maa la ne Alaaji Alieu Momane Njie su du toon moom tam lu mu gis réalité bi on the ground maa la wax ne dafa doon déclare lu Barrow Jammeh bugga mu déclare parce que ñoom ñi ba tey ñoo du ma dugg si élection bu passé sax waaye ñoo fa nekkoon xam nañ ne dañ rig élection si already ñoom ñoo supervise registration ñoo supervise everything xam nañ ne Gambia at that time amutoon inflate nañ vote si over 300,000 waaye nit ñi pare woon nañ tam pour defend waaw nit ñi pare woon nañ pour defend ko te loolu nag defend ko benn political party mënu koo def foog nga am foog ñu mun a ñëw liggéey ko te man juka soo gisee maa dee wax suñ organisé xam nga lu moo def billahi nit ñi duñ génn si mbiti sax government bi ñooy xam ne lii pare nañ because of maa di wax na fi dara bala maa daaneel ne suñ xoolee contexte bi juka kuy measure réew di ko measure lu nekk si biir réew rek dese nga understand réew foog nga understand the geopolitics rawatina West Africa juka tey Sénégal rek a nekk suñ boundary ak lépp loo xam ne tafaar la nekk West Africa Guinée Bissau mu ngi nii ñu ngi war a am election on the 17th February foog na ba tey mu ngi nii te président bi mandate ma ngi jeex ba tey amuñ déyti ka election te opposition bi nañ pare nañ génn te ñun xam nañ history of Guinée Bissau fu moo mujjee juka loolu dina déstabiliser suñ réew mi o na aat su luy mun a déstabiliser suñ réew mi loolu luñ war a xalaat la bokkutoo lu nekk Mali lu nekk feneen a feneen now leneen mu ngee ñëw di far right doole bu moo am Europe di ko am ko America state capture bi foofu yëpp lan la def suñ diaspora bi tey ñaata thousands of diasporans ñoo nelawul seen income seen lu nekkaa yooyu loolu mu na affect suñ réew but the future of suñ réew tam lu mu ñu war a jàngal mooy ne Africa war nañoo dem ba duñ toog di yaakaar suñ doom yi nekk si biti di indi loolu mun na am waaye duñ ko yaakaaree loolu rek waaye dañ ko def ba nga xam ne juka réew yuy jëflante ñun dañ ñoo respect tey su Trump taxawee damaa téye lii ñun xam nañ ne Amérique mayuñ ñu dara mayuñ Afrique dara lu ñoo joxe ñu ko jiite ñoo koo jël waaye du Afrique su loon na lu ñoo joxe dafa jëriñ Afrique génn suñu ngi nekk bon lii yëpp luñ war a jànget la waaye juka fu ma daanelee mooy ñu jàngee si lu Madi wax about this 2024 draft duma dee bugg a use the word Gambian intellectual duma dee bugg a use the Gambian intelligence la fa mel ni amut because of lu si ëppa mooy dishonesty lu si ëppa mooy ñoo xam ne amuñ courage because of seen immediate needs bugga seen réew fekkul leen fa tax na dañuy taxaw sax di Barrow di contemplate di dugal loo xam ne mooy so-called draft
gis nga soo study draft yi yëpp xam nga lu si nekk ultimate power capture lay def dina control legislature bi na control judiciary bi na control every form of government gis nga Trump ñoom Trump lu ñoo dugal léegi di ko ooyee project 2025 lii mooy project 25 Barrow soo study draft bi lu moo def mooy 2025 Barrow then Barrow continuity ak state capture dañoo continuer waaye moo wax nit ñi ne man ragalu ma ne Barrow dina continuer xam nga lu ma ragal di consequences of it juka dara nekkalu ma si du ma campagnal kenn pour ne dama yaakaar dara si yoon du liggéey du xaalis du dara am na level boo xam ne su ko réew mi doxal juka ma dem wax on social issues moo ma gën a taxawal bi man du ma politicien bëgguma politique bon dafa am fuñ toolu moo tax dama bëgg su ñoo déglu ñu xam ne lu ñoo wax fii it's not about the politics but survival of our country ku mënut a yërëm nag ndaw ñi bon xamuloo suñ fii ci réew ku mënut a yërëm niw doole bon xamuloo suñ fii ci réew because of suñ demee bi yërmande ñàkk suñ biir empathie juka amatuñ réew moo tax nag suñ toogee gis di ruthlessness bu nekk si réew mi di gis ay doomi Gambien di génnee drogue di ko indi Gambia pour jaay ko to Gambian customers di gis the state di allow di create an environment for drug cartel bi take over our economy take over our country li yëpp di ko gis because of doomi réew yi ñoo ko nangu te doomi réew yi ko nangu ñoo nekk in position of power ba pare amuñ yërmande te suñ demee ñàkk yërmande bi moo dem ba sàccakat yi amatuñ yërmande amoon na waxtu sàccakat dafa dem ba xool yéenay mu daw waaye léegi sàccakat du daw dafa jànkuwante yow ndig yërmande génn na si moom du ko fa lañ toll ma am foofu jërëjëf thank you so much Ben and we will continue this conversation inshallah. This is just the first part of it. ñu isi ñi nga xam ne ñoo nekk si civil society pour ñu wax ak yooyu waaye inshallah hopefully at some point we will involve the politicians pour que su ko defee ñu mun a wax li askan bi yëpp xam ne dañ war a jóg it's now or never really it's now or never I mean we are in a dire situation su nit ñi jógutee ñu xeex Barrow pour mu génn fi 2026 inshallah in a democratic process liñ si góobee after ñoo koy garde waaye jërëjëf Ben thank you so much appreciate nañ sa time trop yow moom saa yoo waxee rek because xam nga dëkk bi naka laa demee yaaga nga si government bi ba saa si yàlla tey noppewuloo yow yaa Madi amul leen morom et pare ñu ngi leen a wax jërëjëf because fàtte nañ leen a thanks ne saa yuñ leen ooyee ndaw lañ waaye xeebu lañ ne di ngeen ñëw uyuñu because yéen you have voice bi nga xam ne soo leen waxee ñëpp dañ leen a déglu we admire and respect you so thank you so much Madi and national duty thank you Ben thank you so much Ben national duty la waaw why Ben ma isi dafa Ben dafa war a dem Hadi non dafa war a dem ok sorry mun naa laajte ma dem su bëggee ok waaw dafa am loo wax lu important loo xam ne si Gambian affairs depuis 1981 depuis time Demba Baldeh soo fi nekkee may ñu few minutes rek balaa ñu switch ak Ben ak tamit dinañ si put after waaye continue Hadi hopefully mu nekk depuis 1981 because liñ defoon Jawara xëj na Jawara ñun ñëpp xale lañ woon moom lañ bugg a def Barrow because defoon nañ ko Jawara ba comme li nga wax ne Jawara wàccut ba 94 ñu génne ko si place am so te history it is repeating itself because su Barrow waree toog 99 and a half ak 25 business partner sami ne ko bul dem because ñoom dañ bugg a tekki the rest of the Gambian people pour ñu torox so which means ne dañ am leaders yoo xam ne dañ selfish leaders yoo xam ne ñoom seen boppa rek la ñoo xalaatuñ askani Gambia bi so Jawara respect nañ ko ak whatsoever but the surrounding of people around you ñoom ñoo dee selfish ba nga xam ne dañ la dee dugal si problème at the end of the day su problème bi amee ñoom ñëpp a laa baay so which means ne ñun Gambian yi fi mu nekk nii ñun ñëpp a war a jóg ne Barrow bu mu dem taam because Barrow su ñëwoon comme niñ ko dooree woon di wax li Madi wax
ne man dama bëgg liggéey continuer suma comme mom legacy la ko dé oyé suma legacy bi mom road rek la bil road rek because gisuñ development dëkk bee ngi xiif so yow ban advice nga am pour ñun ndaw yi nga xam ne we look up to you because ñun duñ dee nalaw ñëpp wax xam nañ ko dañoo nekk si TikTok bi ba bër set yaa ngi understand di waxa askan bi ba pare ñu ngi am political leaders yoo xam ne they don't want to come together yaa ngi understand so it's dama dee waxtaan ak jukal loolu ragal loo nañu ba nga xam ne fi mu nekk nii ñun ñu ngi jàpp ne ku nekk ngoyo ngoy boot sa doom la because ku nekkaa ngi bugg a nekk in position yow ban advice nga am pour suñ politique strong yow yaa maadi yëpp ku mun a chip in ban advice ngeen am pour suñ opposition leadership pour ñu like dimbale ñu because we are on a crossroad boo xam ne tey man suma yaay mu ngi ok comme li nga wax ñun ñu ngi yónnee suñ kër but next door neighbor bi suma yaay next door neighbor bi amul lum lekk amul lum naan amul lum jox njabootam bi and our political leaders ku nekkaa ngi toog ne man may génnee Barrow and that is the fact so yow ban advice nga am pour ñoom yow yaa maadi yow balaa ngaa dem xëy na maadi continue hadi bul faate ñu ngi am benn kii naka la tuddaati sax Demba mu ngi xaar and Madi am na another question thank you ma ñëw si thank you ma ñëw si su fees na ko history of the repeat boppam waaye lu ma am pour wax Gambian si mooy ne ñu ngi at the worst situation pour history repeat boppam lu xewoon 1994 àddina bi environment yëpp nu meloon la fa utee tey te luñ war a jàngatam mooy Sadawda was respected in the Gambia tey dëkk bi tey la gën a divisive than ever opposition bi nag politician neexut a waxal looy def rek mooy da ngaa create an environment bu leen a forcé politicien foog nga téye loxo bu bon bi nga forcé loxo bu baax bi dëgg la political party mun naa am nga am ñu si nekk bugga lu gën si réew mi waaye ñaareel su political party amee rawatina Africa lu gën si ñoom lañ dee gën a liggéey bon dafa des si nit ñi gis nga loo leen a def bu leen ko xeeb o lu ñoo def buñ ko xeeb ndaw ñi ñooy indi wécci ndaw ñooñu nag ñoom lañ war a waxal ñu dugal consciousness mun a tànn seen leader yi mun a taxaw seen leader pour condition seen leader yi tax ñu def ñoom luñ bugga ndax suñ ko mënee def suñu political party leaders yi bu boobaa suñ nekkee si government nañ leen ko mun a def tey soo gisee lu nekk Sénégal ndaw ñi la moo tax soo bàyyee xel su mistake government bi defee tuuti mistake sax su ndaw ñi jógee waxee rek Sonko foog mu daw génn si ñoo xa ñoom Sonko xam na ne lu ko fa teg ndaw ñi la xam na ne lu ko fa teg du politicien ñeneen waaye ndaw ñi la te lu ma bëgg a daaneel mooy du rafet ma daaneel te génn te wax ma ko respect Jawara si àddina bi te dëgg la am na yu naagul yu bari yuñ def waaye am na luñ tegoon ndig tey soo gisee asset su ñoo wax ba tey ñu maintain ko government yi Jawara ñoo ko liggéeyoon asset yooyu mooy ñu am a central bank mooy ñu am a port mooy ñu am a airport mooy ñu am almost anything tey luñ taxaw lu amee réew ñoo ko amee woon ak tur bu rafet ñoo ko amee woon respect bi te man naa am wax bi personal lifin lu ma la experience bu gaaw dañ nekk Liberia ñu dem ñu am Gambian ma responsible on for security of dignitaries ñu am kii kii naka la tudd la ndeysaan adile sos moo tax ma Alaba Mbodj mu ñëwoon time boobu mu ngi nekk permanent naka mu ngi nekkoon parliamentary secretary Minister of External Affairs mu ngi ànd ak two other ladies kenn ki fàtte naa name bi waaye sister Bolakarol la woon and another lady dañ ñëwoon am na luñ mission bu ñëw Liberia I was responsible for their security for 4 days the night before ñu am an incident guy Prince Johnson yi ñëw because dañ bugg a wax moom because dañ bugg a send message to Sadawda bu ñëwee technically bëggoon na nekkee security breach ñu stop leen and keep control te fu ñu nekkoon was isolated ñun
rek man maa nekkoon section kaw ñu 12 rek isolated waaye bu ma demee put ñooñu aside ñu ne ma ne dañ am ma indi kenn ci ñoom because of living mu ñëw waxaat living ma taxaw mu waxa moom mu ne ko ne dañ am message bu suñ leader bi Prince Johnson bugg a yónnee Saa Dawda mu ne mu laaj ma ndax safe na ma ne ko soo ko buggee def ma ne ko important na pour nga def ko ma ne ko ñun nañ assurer sécurité noonu lañ assurer sécurité am ñu def lépp lu ñu war a def maa ngi woon Prince Johnson toog maa ngi fu ma taxaw lu ñoo wax yëpp maa ngi koo dégg musuma koo nettali te duma ko mus a nettali but lu ma nettali mooy ne respect bu ma dégg Prince Johnson ak rudeness am ak yëpp di ko express to Saa Dawda te lu mu doon appeal from Saa Dawda and everything else keroog rek few months ago rek laa reconnect ak jigéen bi di ko ñu ko remise respect boobu in fact dafa tax ba missions yu bari in Liberia soo gisee Gambien amuñ problème suñu xamee ne Gambien sa engage dañ dee disengage I can tell you that I can tell you that because of respect boobu waaye du ko loolu lañ amatut yëpp léegi kan ngay xool nga ne kii mooy lifi moo tax sa wax bi tey ngay wax ne ana leader si tey public opinion bi yëpp lan la mooy Islamic Council whatever you call it ñu ngi seet dépense bi fu moo jógee si Barrow laa jógee wax dëgg amatut tey su yàlla traité ko tey jamono ju ñoo am benn kilifa ne ñu ne imaam Lamin Ba taxaw na wax na wala kii taxaw na wax na amatut léegi imaam bu wax nañ seet fan ngay waxee tey naka amatuñ kilifa aada sax loolu yëpp dafa ñàkk ci réew mi moo tax nag politicians yi lu ñu leen war a wax ñu bàyyi loolu xel nit ñoom seen sécurité sax amewuñ ko nit ñi ñoo ko amee te suñ defut luñ war a def gis nañ jamono Yaaya Jammeh te fa la ñoo jëm sécurité kenn du fa nekk waaye nag xam nañ ne tam Barrow na xam ne lu Yaaya Jammeh dégg ko woon luy ñëw ci kawam moo ëppa tey ñun dañ ko bugguñ ci loolu moo tax ñu ko def jërëjëf thank you jërëjëf waay Ben I wish we had like so much more time waaye jërëjëf sa time bi bu baax a baax thank you so much thank you ñu jël thank you Ben thank you so ñu jël Madi question bi pour ñu beesalaat ko rek may dugalaale kii nii mooy lan mooy the way forward léegi lan lañ war a def especially from the civil society lan nga ñu mun a edda ñun ñëpp and the population at large pour Gambia ñu mun ko soxale well number one I think Ben wax na ko we work together yeah and working together lu mo wone mooy ne ñu am di realization ne dañ am responsibility all right dañ am responsibility te pare pour taxaw pour fulfill that responsibility you know civil society is a bit complex if you are involved with it and you know some history sometimes they understand the way the civil society is behaving because the way civil society, like organized civil society, started in the Gambia, it was during probably before independence, but early after independence, Bunyam Action Aid and those kind of organizations came. They were basically international organizations called charitable organizations or charities. And that was this is a poor country, Dimbalegai, education, health, agriculture. So you Action Aid, ICRS, then you even had VSO, so that by 1983, guy formed Tango. Basically, pour coordination among themselves, information sharing, pour prevent duplication and so on. I'm gonna work with the government well, but all in the area of service provision, just dimbale poor people dimbale. Now, by the time the coup happened, like this, a lot of our CSOs, then they were called NGOs, they were not involved in advocacy, activism, but advocacy,
trying to influence public policy, holding public institutions, officers to account. So the legal policy environment, the governance environment was an area a lot of them were not involved with. So it's involved at a very pacified level. So by the time the coup happened, 94, the Gambian civil society was in a different area, in a different frame. So that in the end, you know what I deal with the dictatorship, sir. Gambian civil society does not even know. Man, I remember the meetings in Ghana, Senegal, Nigeria, Kenya, and folks will be like, but what is Gambian civil society doing about, dictatorship in the Gambia? So, man, it has overwhelmed us. We don't even agree how to deal with it. Some, the fear was there. Some, they're like, civil society, what are you doing? Politics. Because the misunderstanding about politics. And so that by you get them, 2000, 2001, things are going. So it was until 2009, I remember, you start, thinking about it. I remember talking with the director at Tango Maracle. Look, I think we need to introduce our policy dialogues. I'm a periodic forum, Tango Fini, open forum, bring government, bring political parties, bring civil society, businesses. You pick a national policy issue like, education or whatever, you discuss as a way to see how do we enter the, legal policy governance environment to address the situation at the time. But that was even very difficult because most people, I remember some people, called me, some attack Madi, Yange, politicized Tango or Yange, threatened because, but those kind of things, it was tough. And in some sense, yeah, because we've had instances where I remember the first policy dialogue we had. In fact, the NIA invited the moderator because not just an analysis of Gambia's, economic indicators. That alone made the NIA to invite the person. And in the end, government people say if you invite the permanent secretary or minister, some junior officer would come instead. So Gambian civil society, therefore, even though by that time a lot of other, new Gambian groups, Gambian-based groups were emerging, basically, mainly youth groups in the children, in the youth, in the women, and others in the farming sectors were all emerging. But, basically focus on services to their sectors or to their constituencies, the places that they serve. So that, when we got to 2017, I remember we convened to say, look, our civil society has to change, its approach. Now that we've got to this point, those of us who were there and those who know better should realize that this new Gambia will not be created by politicians. And, our civil society, if anybody is to salvage this country, it should be the civil society. We should be the conscience of this society. So we had our first meetings, 2017, but in this I resolutions like But I mean, I think over time, still for me, Gambian civil society, there is a lot of clarity about. A lot of people joined, of course, not very long ago in the civil society, and their approach is okay. We are partners because you hear those terms. Then we are partners with government, as if there are enemies with government, or partners. No, partners in development. We are partners in development, as if there are enemies in development. So and some feel wow, what kind of government, which is fine. We should talk with government, but I mean, for you to how in a way to assess government, to assess politicians, technocrats, because we should have the experience. The government is a big animal. I mean, they can manipulate you, they can control you in many ways. Because you guys rumbi as civil society with the government, they discuss say transitional justice, for example, any issue. Um, we are going in there as civil society with the best of intentions. All right.
And government will also come in the room. And a lot of the time, they'll make the right statements. That gives us a lot of confidence. And sometimes civil society can be so naive to think come ka wax nañ ni in fact ñu gis sax ñu def yenn actions xam nga go we set up a committee, we set up a task force, in fact we dem create a law sax no government is committed with follow-ups. Yeah, on the surface certainly you nga gis ak yu ñoo wax daf laa jox the idea then they are committed. I mean they are serious, and then we are in a process. But then if you in civil society and you also understand the nature of government, no government everywhere, xam nga di nga realize the government in their mind they are taking things according to their pace and according to their interest, xam nga, and so that when you start moving, you realize that the government is not going according to what you expect. But then you are also trapped to do anything otherwise because the land, why, Madi, we are talking, we are in the process. Don't you see the creating this thing, creating that, creating that. So any government person who sits, you invite here, rest assured that now list all sorts of actions and decisions. We created this project, we created this policy, we have established that center. But then we've gone 2017 to date. When you look at it, let's say transitional justice, 8 years. 8 years. Where are we? And if you talk to them, they know wow, why create the you get a put definitely. And if some other countries are 20 years. And in the end, so they always look at the worst to compare themselves to justify. Shut down because, okay, so civil society therefore, civil society get more smart in the Gambia, more determined, and and learning from experience because I don't know, maybe because a lot of young people are in our civil society also, the experience is not there. But I tell people, man, look, man, for the past 30 years also, from Banjul to Basse, there's nowhere Delma Fufu meeting. Yes, sir. Karaba Hotel, State House, Tendaba Camp, Basse Governor's Office. I mean, Funekala them meeting on various projects, policies, plans, hamga facilities, Nationalist steering committee bari, hamga attend a local government meeting. So why man, and when I sit back 30 years later and I review, I see very little progress. There's now a lot of resources raised. Wow. In terms of budget, in terms of loans and grants. But the effect of it on the lives of our people, if I walk around the Gambia from Banjul to Basse, our communities, if I look at the lives of the people, the livelihoods of the people, in this country, which is a flat land, 400 kilometers, longest distance, basic service, electricity. You said you spend in electricity, car power, you can defay what 10 billion so far. Senelec, I mean, all the investments in NAWEC, if you know the amount of grants and loans down there, how come we cannot electrify each and every village in this country, each and every street light in a country that the longest distance is 400 kilometers, no mountains, no rivers like big rivers crisscrossing. What is the problem? Water supply. A ferry, to have a ferry, Banjul Bara, how come we cannot have 5 ferries? Good quality ferries running between 12 million. A ferry is departing. Why can't we have that? I mean, roads. You'll be, surprised that them around Serakunda. I was telling, people, you go even across to Senegal in, a town like Passy or Sokon or Fatik, you realize they have far more infrastructure, better infrastructure than Banjul and Serakunda, which is our capital city. So at the end of the day, what progress are we talking about? And I think our civil society needs to confront the technocrats, the people in power, the politicians, whether the policymakers, the lawmakers, because the amount of money we have spent, resources we have spent, the amount of time we have spent today, 60 years, does not
commensurate with the level and the quality of development and life, in this country. Te lolu, dara loo xam ne jar nañ ko, I mean, ñu xalaat ko, I mean, ñu seetaat ko, that ne yoon bu ñoo jël for the development of this country, and dafa des. And, and this is not just from 2017 to date, but this is since independence. And let me ask you this quickly before Ben Baldeh comes in. Quickly. So since Barrow made this announcement, right? Obviously through that interview that he did, not that many people have written or spoke about it. Like I saw your organization wrote something about it. But what do you think is the position for the rest of the let's say the unions and the other civic society? I think there's human rights. What is it? The National Human Rights, the Gambia National Human Rights Organization, Commission. whatever it's called, commission. Yeah. So don't they see any threat? How come none of them are making statements, or have they made statements against this? No. Well, in terms of the National Human Rights Commission, no, I'm not sure anything on this. It is not in that domain. A National Human Rights Commission is a state institution. It's an independent body. So, this is not an issue they will respond to. But do you think it should be an issue that they respond to, even though it's Barrow's constitutional right to run for a third term, but it actually is a threat to our democratic process that we fought for them to even actually be able to have a foundation on the ground? No, I think that would be stretching it. Okay. Yes, this is about our democracy governance, but in terms of that particular institution, and what Barrow said, it's not necessarily a human rights issue, as if like he's violating a human rights, okay, or someone's human rights, so to speak. Okay. So for the National Human Rights Commission, this wouldn't be an issue for them. But Okay. certainly, it should be an issue for our civil society organizations, regardless which area they are at, because every civil society organization have responsibility to support good governance, and this is a good governance, a democracy issue. And I, if I can speak for them, I guess I think in principle, I think most CSOs stand for a two terms, presidency, and would not really support a third term. Right. No, they may not have spoken about it. I mean, because I guess some may think that this is not an issue, or I don't know. But so a lot of them will not publicly speak about it, and I think they should really. But a lot of them will not. But clearly, I think a lot of them hold that Barrow Waruta the third term should end with a second term. Because the constitution process, for example, is going on, and I see a lot of them issue position papers, and what the position what they put there is a two terms presidency. So, but yeah, I think and this Union issue. C, I don't know. Maybe I'm looking at this like more of a threat than a lot of people are, because I feel like literally this is a determining factor of what happens to Gambia in the next 10 years or 20 years from now, if Barrow happens to come back third time. Yeah, I think all the civil society organizations, all the political parties, and all citizens, really, and other entities as well, should respond to this matter, because what is at stake is the very survival of the Gambia, as Ben said. It's the very existence of the Gambia. I tell folks, could you said, like, we had Jawara, and there was a point in 1981, some people came to attack the Gambia, the 1981, insurrection. Just 10 years or so, 15 years after independence.
That's when you analyze that, like, why would some people just come to attack the Gambia just 15 years after independence? And then 15 years. we ended that with commissions of inquiry. You them 10 years later or so, the 1994 coup came. And again, it has to do with that self-perpetuating rule of Jawara. And because, as I said, self-perpetuating rule has this danger of weakening institutions, creating inefficiency, incompetence, generating poverty and inequality, corruption, and so on. And so that, as Ben said, in a broad daylight, Jawara was removed with all the, the grandeur of Jawara, and it went off peacefully. That sends a message. Then, that 1994, we failed to institutionalize, presidential term limits to end self-perpetuating rule. You continue, 15, 20 years, we got into a political impasse because the incumbent refused to go. And, even when he lost the elections. So, again, that is something that we should learn from as a country. That, for the second time, a leader has to be removed in unceremonious ways. So we now have a third president who's done, on his way to do 10 years. They now thinking about the father, 15 years. Now, does the Gambia, in fact, right now, is there any changes institutionally, legally, really, in our society, to prevent another kind of impasse or even a coup or something like that, like 1981, from happening? So that one can ask, for the past 60 years, what kind of Gambia do we have? Do we have a Gambia on solid governance foundations, solid democratic foundations? And I think that is something that should interest Kumel Barrow and the current government to say, look, given our experience, 1981, 1994, 2016, 2017, léegi dañu war a taxawal a Gambia, a better Gambia on stronger foundations, democratic, governance foundations, so that, not only the end self-perpetuating rule, why we are going to create a system that will make government more effective, more responsive to the needs of Gambian people. Now, apparently, it looks like that is not in the minds of Kumel Barrow, so that you just want to go and seek a third term. So for me, that is problematic. And for that matter, I think our civil society, our political parties, our media, and our, all citizens like all of us here should remind Barrow, no, this is not a good decision. All right, this is not even. Koku suma bor la jame jola ba jame waré dem té du dem. Suma bor la dëkk xana bari not bank fale bari. Wow, badibu Iliasa. Te man moto yi ma fay dawal yëpp ku sante kinte moo ma koy jaay de fii. Bana dal. In alhamdulillah kontaan naa tam pour fekk fi suma brother Demba a jaarama mi welti mano bere. Thank you, Maodo. Thank you. Am nga tam Welcome back. Li nit ñi understand lu bari juka xam nga mbir mi du buga Barrow bañ Barrow. Mbir mi buga Gambia bañ Gambia moo fi taxaw. Parce que ñu bari bala may sori sax foofu bëgg naa fa duga tuuti rek ma continuer ñu bari da nga dégg Essa Bokarr Sey mu ngi noppi boobu ba léegi mu ngi OIC déedéet man noppi yu ma ñoom bàyyi di toppadi ku nekk GRTS nekk QTV nekk YouTube nekk status Demba moom yi si news junkie Demba mu ma gis dama ko dee gis mu ngi xool understand nga waaye léegoo-léeg gaay dañ dee jaawale buga place buga siiw buga alel ak buga Gambia su doon di place kese su doon di xaalis kese yow doo fi toog Hadi Kinte du fi toog Demba du fi toog non because America fii soo demee di push card Walmart sax suñ la fee yaa ëppale ministre ba salary Gambia loolu is fixed fii ku nangoo liggéey rek tedda ku liggéeyu rek nga nekk homeless mu jee tak waaye the point is dama woon a indi that anecdote pour ñu understand this time limit soo gisee mat naaw rek wax ko man musuma toog sax buga nekk di binda yeena yi parce que tam not ne damay spare Barrow wal gisuma lu tax ma war a nekk di wax ak moom waaye
I had a disappointment because pour man foguma won sax ne dina taxaw du taxaw sax taxul ma wax waaye di mode niñ ko waxee ak fiñ ko waxee ak nim ko tonto xam nga so gis nga Macky waxoon nañ ko fii am na ñoo xam ne ñu ne Macky amoon na right pour taxaw dafa am ñoo xam ne dañ dee mislead leader parce que da ngaa dégg ñu ne la there is no term limit on the constitution. If you tell that to Demba Baldeh, you are wasting your time. How many years nit ni gis Demba di binda ci affaire 1997 constitution ba nga xam ne ñun bu ñoo nekk ambassadeur moo fa nekkoon ok so léegi di nga gis ne that 97 constitution term limits nekku fa waaye term limits su fa nekku tam democratic values are here okay standards and values are here understand so it's not like loi bi joxul la lii wala mayul la lii rek léegi ñu ne waruloo ko am wala may na la lii da nga ko war a def parce que loi boobu noonu soo ko seetloo tey Gambie fiñ toll pour man la de man Essa ni ma ko gisee lii lu métti la te dafa gàcceel parce que suñu waree toog 2020 ñu amoon fi constitutional review commission moo wóor dem ci diaspora bi gis ñett wax fa wax yu bari lu fay ci 116 million dollars yi ci te loolu xayma la rek waaye mun na am sa understand léegi nag ñu del si waat mu delluwaat to zéro mel ni loolu musta am man li ma foogoon mooy li borom mënoon a wax mooy mënoon naa su fekkoon ne strategy communication la sax mënoon naa wax ne 2020 bi day waxoon nañ fa draft waxoon nañ lii waxoon nañ lii doo leen xaar ba loolu duga ba pare man ma soog a mun a tontoom at least loolu moo doon tane sax waaye when you hear things like ne nit ki te gis nga juka ñu bari ñu ngi Gambia tey li ma jàng Gambia ci at yi ma dellu xam nga fala judo fala mag waaye yàgg naa ci biti trop bi ma delloo leen la jàng ci Gambia mooy su Hollywood doon ut actors and actresses buñ dem ci benn réew nañ dem Gambia rek readal leen script bi bañ understand ko parce que pretend Gambian bi pretend ñoo ko daxa aduna bi léegi soo melee ni dof yu mel ni Essa binda ne anduma lii ñu bari ñu ngi la kool de waaye loolu la nga war a def parce que loolu la yàlla bugga parce que man su ma fi nekkee may wax lu neex may wax loo xam ne dafa mel ni dama ci ànd ci suma xool yàlla xam ne ne ànduma ci ma am bakkaar ci xelaat am bakkaar ci jëf loolu duma ko nangul ket moo tax nag ma génn ma binda ma ne man daal dëgga ànduma si ñena ñu ngi bugg a ñëw naan he's not going for a third term. He's going for re-election. Who are you trying to play with the gymnastics of what? What is the difference between a third term and to be re-elected? So peke na yow da nga demo fu third term sa wala fourth term ñena ñi xam nga dafa am ñoo xam ne dañ dee fone ñu ñoo wax dañoo tàngal xoli Essa wala tàngal xoli Demba wala tàngal xoli Hadi Kinte haral ma tontu no, this is not about Barrow. This is about Gambia. Ngay ko wax ne mun nga dem fourth term mun nga dem fifth term so la nexe nekk fi 10th term xam nga nekk fi 100 years we had that before ñun déggoon nañ loolu fii te man Essa if I join a movement Yaya Jammeh la bokkaloon nekk Yaya Jammeh la xam ñoo daan war benn rayda di wëri li doon wëri na duma la ko wax juga suma jarbaat waaye Yaya ci boppam suma ñëwee ba jotee moom ngir Gambia ma ñëw ba jamono wecceeku ma gisaat lu xala mel ni loo xam ne man ko doon bañal Yaya ci keneen man nangul la ko man fan laa fa xam nga ñu bari dañ dee gis loolu di ko wax di bañ a wax dëgg bi te fekka ëllëg you will be on record parce que ñun ñëpp xam nañ West Africa mooy corruption mooy constitution mooy election lu bariwut lu ñooy génn si ñetta yi su instability di am West Africa am na ñoo understand instability ñoo ne dañ foog ne instability mooy jël gànnaay di reyante déedéet gis nga tey for example instability mun naa nekk economic instability tey yow gis nga government bi nekk fii te loolu naa ko wax tey ñi nekk fii criteria lañ teg lu gis nga laal nañ South Africa ci wàlli laan South Africa dellu gannaaw understand nga fan feneen lañ laal du Sénégal te
Sénégal ñooñu dañ ne dañ leen elect they went through the process kenn du leen dooree et ñoom bu nit ñi foog ne they are not checking the countries in the sub-Saharan African countries te the criteria bi fa nekk guy will they will follow it to the letter te yii they are the part of the criteria léegi soo ko waxee dañoo foog ne da nga leen a bugg a tiital kuy tiital kenn parce que Amérique du dem di ron Gambie di waaye nag yéen de yéen a ma may jabar dégg naa olof tuuti olof yi ñu ne balaa ngay dig nit ñi ne da ngay laax jaay waaye na ngay laax na ngay njëkk a laax lekka nag parce que ñun Sénégal la ñu ëppal te ki fi toog yow xam nga man xam na Xadi xam na Demba xam na ki toog fi fan yi réew mi fi nekk nii kuy katakaydelu soo tasee moom nga rek parce que kooku calculé wu dara koo xam ne sax du jël salari dafa am alal juddu ci mag ci réew ci kooku soo jëflante moom jaaral ci yoon moo gën a óor te suñ toogee di seetaan yenn yi di ko entertain fi ñooy mujjee ji mooy dañ ñoo génnee ji ak Africa Growth Opportunity Act génne ñu Millennium Challenge Account dog yenn ATA parce que man lu ma wax dama ko xam the criteria is there dañ koo toppa ñu ngi koo toppa te mun ngaa toog Gambia tey di bàkku nekk ci télé yi di wax waaw xam nga ñun we are a sovereign country America duñu control yeah you can say that but behind the scenes ñan ñoo amee robinet IMF ñan ñoo amee robinet World Bank I was there man nekku ne na ko bàyyi ña si waxee rek juka maa fekkee jarut dinga man dama fa toog gis noonu doxalee xam li ñoo wax ak yëpp problème bi te yow you are here fii America fii soo nekkul ambassador sax nekkuloo secretary of state sax léegi people apply themselves they read they research they may even know what some ambassadors don't know you know what is going on parce que America is just a magnification of yow fi nga nekka understand nga na moo doxee government am loolu moo nekka Washington amul benn different loolu laa gis nag ma calculer loolu yëpp ma ne gis nga lii is better to tell them buñ gis nga man président Barrow yàlla xam na ne man lan ban time lay mun a am sax di toog di éene Barrow lu bon di ko añaan da ngay dégg ñii di naan ñii dañ añaan nii nañ nii añaan for what because man li ma ko wax si suma binday dama ko ne mu créer lu tudda Barrow Bureau for Conflict Resolution loolu is the best thing you can offer advice boobu la professional war a jox a président Abdoulaye Wade the same advice la ko yenn nit ñi joxoon fii around 2012 or so something like that daal I don't know but dañ ko waxoon ne time boobu noonu dafa war a create Wade Democratic Center comme Carter Democratic Center understand te la xelaat foo naa mu def this museum am na library ay yooyu noonu yooyu fiñ toll nii West Africa président bu fa mun a toog soo amee fukki at man juga tey man Essa su ma nekkoon président tey xam nga lan lay dugal Gambie su la nee nga denc ko te su ma taxawee élection juga dina win wala dina sonal gay de te bul wari de am naa fit bi de man bés bu ma buggee taxaw ñëw si télé yi wax ko billaay wallaay du ma nobu kenn parce que kenn moomu dama ñëw wax ko live te su ma nekkoon président juga 4 years lay indi gis nga parce que la ëppa doole ëppa la ale di la may di la teete woon ko ne dama ñëwee ni nga mel di nga gis ne dina ànd ak yow jub Amérique suñ ne dégga benn dëkk dafa def 4 years léegi dañoo pompe foofu dañoo ñëw jàppale ñun ndax dañ soxla ami bu rëy liñ soxla mooy lekka bu bari compagnie yu bari liggéey bu bari gis nga dëkk soo buggee kaaraange bi lifin na nit ñi lekka be suur bu courant bi fay maasi sa xarit bi suma jawar nee nañ mën a seetaan seen théâtre yi bu boobaa jàmmane ñooy ndox am loolu la rek ku feebar faju exactly waaye di nga gis ne juka sometimes politics bi indi Gambia nu ko nit ñi jëlee léegi daf ma dee xala tiital because people yi dañ ko gisee like a supermarket business la rong na rongut baax na baaxut xaaral rek ma ànd ak borom man tey ku toog sax di ma ne Essa da nga nekkoon foofu waxuloo because yaa ngi ci place dama deere man tay mi Yaaya Jammeh yaaya ñii wax ne yaaya daf ma daaxa yaaya mu ngi Equatorial Guinée nañ ko call laaj ko ndax Essa mus nga sign dismissal letter am déedéet principle moo ñu séparé te OIC bi ma nekkoon nii contrat buñ la jox la ñu ne la te man musuma apply na gaay génnee suma application dañ ma oolu ma ñëw toog
jàppalante ñoom ci liggéey bu set biñ paree ñu ne contrat bi jeex na ah man Barrow defuma dara kenn defuma man merewo comme ñoom dañ dee foog waaw munoon naa fa toog comme nit ñi dem ci moom mit ko naan ko Mr Président jeexal naa na man nekku ne dama jotee moom comme mu ne ma da nga bàyyi ma mere ko ma ñëw fii toog di wax déedéet man balaa maa egsi fekk am naa suma liggéey Amérique ba pare yow bokk nga suma family in one way or the other you know li ma laa sudee di dégg yow xam nga parce que yow su ma waxee yow ba pare am nga keneen koy wax si suma biir néeg foofu xam di nga xam naa déggalandu dégg man nekkuma kuy wër di uut liggéey ay yii nii non 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 waaye di principle moo tax Uncle Essa ndegam Ismaila Ceesay waaw moo nekk ministre waaw kon yow tey bu la neexoon mun ngaa nekk ministre biir Gambia googu waaw xam nga suma jarbaat la suma raka la suma nit ki xam nga Ismaila moom leena rek laa mun a comment ci moom ak lu mun di xew rek céral na ma man loolu rek waaye dama moom si boppam sax léegoolee ma advice ma ne gars yi ne ni xelalante parce que xelalante dafa baax waaye gis nga démocratie soo ko gisee lu nit wax président Barrow rek ma tontul ko lu nit wax rek déedéet du noonu léegoo léegi yow da nga war a seet waaw doo ko wax nga ne ko jukkane ngay wax dëgga kookal la xanaa Ismaila Ceesay sa jarbaat di wax dëgga ma ne juka bul waa loolu suma brother suma raka nag bàyyi ko kooku man nag dëgga su caaxaan passé suma waay la daal da ma ciral man Ismaila moom suma tey dem na coffee time di throw shade waaye duñ ko faale dañ ko baalal tey comme que sa jarbaat la nañ ko baalal daf leen doon tudda yéen déedéet dafa am kum tudda mu ngi ca Madi tey wax ko ne ko mu bàyyi Madi waaw wala dina déggaat musiba de am nga suma boy bi man nag xaw ma lan la man for whatever reason daal dañ dee tooñante nii rek mu romba bi ko xam nga tam am na time boo xam ne amoon na ko ñun bi ñoo nekk ay Hello Gambia yi nii and all that stuff xam nga so léegoo-léeg façon am yooyu noonu sax instead of ba Maryland suma yaram bi daf dee daw because xam nga xam naa ko duga na man invite na ma class am university man mi mu ne ma ñëw ma speak on a subject mu ne ma nga tànn subject léeg-léeg mu ne ma oncle léeg-léeg mu ne ma koto man xaw ma lan la pour Ismaila so mu ne ma ne ko we are going to talk about the vulnerabilities of the sub-region and all that security matters and it was a very good class waaye li nga wax tam politics bi soo si nekkee dafa am nooy demee doo lose dara te di nga nekk ci sa place man duma musa fas Ismaila ne dafa nangoo nekk ministre déedéet waaye soo ko nekkee noo koy jëfandikoo ak ni ngay demlante nit la nag léegoo-léeg nga dem juum fii juum fële maa ngi ko gis nag si last interview xama bu tey bi de bi ma ko gis moo Peter Gomez I really approve of that ni mu doon demee parce que am na ko xam ne mu ne xamut dafa laajte boobu fekk tàngal nañ ko ba pare ñoo ko teg fii yaasa ko kaani ko bem waaye na jukka li ma waxoon dem si yàlla si Panderi Mbay dafa am benn political leader bu mu tuddoon time boobu mu ma invite benn programme mu wax ba pare ma ko pa bul dee tudda pa boobu mu ne nañ bàyyi kii oncle koto la oncle am so waaye yow it dama appel bàyyil Ismaila nag baral ko léegi na ko mu bàyyi suñ Madi su bàyyee Madi Madi waaw na bàyyi Madi ndig Madi moo ñu fa nekkal waaye juga Madi foog nga ne nit jar na loo sàmma dinosaure yam Madi rek kooku dinosaure la kooku jarul sax nga bu ko xeexle bàyyi ko rek bàyyil Madi rek xam nga lii lañu yenn réew yi mel ni Sénégal Amérique mu ne parce que here we are today ñu ngi wax tey ku mel ni Ismaila mënoon naa ñëw fii toog ngeen wax su tàngee itam dina sedda parce que at the end of the day kenn si yéen ene wuta eewu suba dégga Ismaila den moom itam am sure ne ene wuta loolu so moo tax gis nga leadership soo ko nekkee yow mi leader président Barrow si boppam ak ñi ko dar ak ñëpp dañ war di understand one thing kenn du fi des ba faw
su fekkee ne naxante nekku si nguur sax lu mu yàgga soo fa amee 40 years sax jëmma nga am waaye amatu wala xel parce que am na président yu nekk Afrique tey ñooñu di jël banta di dem di daanu ci ay escalier ñu ngi leen di ekkati di xam nga loolu du jàmm kon yow dafa mel ni jëmma lañ fa teg rek waaye yow doxaluloo dara loolu tam óoru man su doon di suma sago tey président Barrow liñ ko dimbale mooy wax ko loo xam ne dafa nekk président su wàccee parce que xam nga léegoo lay tam am na ñu dee ragalloo président waaw am na ñu ko dee ragalloo di la ne ñii soo fi génnee suñ la téyee luñ ko téyee loo koy def su fekkee ne dafa dem ba 10 years am jot wala soo mu ne man joxe naa speech bàyyi naa te dama support anybody bu jóge ko NPP tey fu exemple lay joxe rek tey suñ naa waree ne Amat Bah kay jiite nag xanaa moom munu koy def moom mun na war na koy mun a support ndiga moom nekkoon na président soo di nga gis ne wala ñu ne keneen kaay loolu noonu nañ mooy wax ji parce que di nga gis ne NPP bi du dee déedéet loolu na la ko ñeneen ñi di gëmloo fekk loolu amut te loolu soo ko waxee ñi nga xam ne loolu seen interest ñoom si ñu jóg def ko mer def ko saagante def ko yooyu jaru ko because gis nga réew mi ku fi nekk tey yaa ngi wax ak sa morom ëllëg si biir mun ngeen a dem ba place yëpp jeex ngeen ñëw toog jànku wante nii di xoolante you know léegi ma laaj la sorry to cut you off there léegi tey boo bëggoon a wax ak Barrow because ñun ñëpp xam nañ understand nañ ne léegi problème yi mooy ñu ko wër ñoom ñoo ko waxul dëgga ko dégloo mais in interview bi sax maa ko yow waxtaanee si di nga gis ne luñ waxtaanee si biir la mu ñëw génne ko si biti léegi yow lan nga doon wax ak Barrow tey su fekkoon ne man su ma koy advice dama koy wax ne na am shadow cabinet njiit yu soxsi si àdduna yëpp dañ ko am soo amoon shadow cabinet mooy yow you know it but I'll explain it for the audience ñi nga xam ne viewers man kenn du xam ne xam naa Hadi Kinte kenn du foog ne xam naa Demba wala Juga 3 a.m. déggolo America ñu ne who is there to be picking up the 3 a.m. call ma call Juga wala la suma intelligence wax nañ ma lii suma ñi wax nañ ma lii waaye nag yëfi nawek bi naka la Juga yow am nga expertise ci nawek nga ne ma nii président doo ko bind ñetti paragraphe ñaari line rek jeena transmission amut gaz amut xam nga loolu jeena mu understand mu pick ko léegi loolu la mu use xaar ñi ko indi wrong information nag mu mun koo match waaye dafa am ñoo xam ne dañ dee def nii gàttandu loo wax rek ñu ne ñoom ñoo ko xam naka la nit di mun a expert nekk an expert of all the subjects in the world moom li mu war a def mooy dafa war di verify and re-verify loolu la war di def ni ko kii waxee woon kii Ronald Reagan, trust but verify. Yoyu is one of the things I will advise him to do. The other thing is President Barrow bum nangu nit ni di ko ragallo after nguram dara nekku fi ludul yalla billahi wallahi bes bum ewo jël yépp jox ko ci loxo yalla mun na ko génné State House yóbbu ko feneen teral ko tey Obasanjo buguta delo Asorok di president of Nigeria bugut fa delu because jamma bim nek bugu fa lolu lañ wara create man da lima ko wax moy another thing lima Barrow moy let him never allow to be pushed to a point because of the desire pour nga buga continuer nga delu wa ci threats and arrests lolu du dem lolu baaxut te lolu dafa yàqa réew yàqa njiit yàqa yépp gis nga man benn wax laa koy wax ci Paul su fekkee ne dina déglu dina ko wax direct ci Paul waaw dama ko ne président Barrow ko ngandiraɗa ko hanki continuer muɗum ko muñal e nedi ngandiraɗa e deƴƴere mooy lan lañ la xamee démba li la nit ñi doon gisee niñ la attee démba ma ne ko continuer ci loolu liñ la xamee mooy da nga noppi da nga yaru te da nga dee muñ loolu la nit ñi dee wax ci yow man musuma dëkkaa Barrow xawuma ko munuma koo jooj waaye li nit ñi di wax loolu la ñu wax gis nga muñ njiit bu ci dëkk sa doole dafay yokk waaye ku dul muñ nga ñekk njiit sa doole dafay wàññeeku bés bu ne loolu day la léegi in terms of taataam bi mu bugg a def ni gis according to yow li nga binda ak suñu waxtaan xam naa ne ànduloo nga ne pour Barrow rek de waaye anybody ku ñëwati si Gambia fu war a jiit
waruñuy nangu mu def more than 2 terms. Yes. léegi loolu soo ko si doon advice parce que su toogee ñun ñëpp xam nañ ne comme li nga wax sànq dara du be faw. Waaw. du be faw. Waaw. léegi su pushee mu toog ba taataam lan nga foog ne moo ko si nar a fekk ak ban façon ngi advice nga koy jox si kàllaama boobu. Man de su doon ni man li Paul Fuuta yi ware kasa ka hudo ngata woɗɗin koyngal tum gis nga man su doon di man moom su dégloo dina le moom soo déggee kasa ci ñax mu ne jaan laam du jaan randalal sa tànka rek moo man foofu lay waxee dina ci nekk ci yàlla rek a xam jàmm yàlla rek a xam ëllëg understand nga yàlla moo defar Barrow du man waaye man maa nekkoon moom ni jamono di demee criteria bi nga xam ne mu ngi réew yu mel ni Washington li ma wax ni du traite du caaxaan criteria gaa yi amee moom la ñoo toppa te ku ci ne bul foog ne ñooñu duñ musa fogga sa bunti nekk te ñaar mu ngi ci yoo xam ne seen criteria bugguñ ko mooy corruption and self perpetuation in power bugguñ loolu de ñi toog fii fan yi ni bugguñ ko mukk so loolu daf ko war a bàyyi xel dina demam du dem lu ko ci nara fekka lu ko ci narta fekka loolu mu ngi ci loxo yàlla maa nekkoon moom man laa de xam nga nit ñun luñ mun mooy woon Barrow ne ànduñoo ak yow ci lii waaye kenn si ñun lu waa joxul la doole bu America ak bu Gambia nga eewu ne ko by force da nga war a wàcc déedéet waaye moom itam by force dama war a continuer su amee doole bi sax na ko moytu man loolu laa koy advice na ko moytu na moytoo jëfandikoo dooleem pour toog na moytoo jëfandikoo alelam pour toog na moytoo jëfandikoo bugam pour toog na war a xelaataat ëllëgam ci fànn yëpp loolu dafa jara xelaat torop te réew yi nekk ci biti nii fu mu nekk nii réew yi nga xam ne ñooñu ëppa doole di ñu dimbale juka ñooñu caaxaanaatuñ ci affaire yi in terms of sanction yi ak comme li nga wax affaire yi South Africa wax nga ko fi sànq ak ñoom dinañ seet yi nga xam ne mooy si wàllu corruption ak self perpetuity moo nekk dictatorship ak yooyu because it seems like this new government here they are more into nationalists te dinañ separate seen bopp ak yeneen dëkk yi developing countries yi ñu mel ni Gambia ak Sénégal ak ku munti doon nga xam ne da ngay wéeru si west bi pour ñu jàppale la ñoom ñu bugg a separate seen bopp pour bu gàdduwaat dépasse Afrique ak yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo war a mun a taxawal seen boppa soo léegi foofu loolu naka la fay taajoo nag su fekkee ne Gambia parce que oncle Essa soo ko xoolee barki démba rek maa ngi riit ñu ne foog naa RVTH la seen nurse yi ak docteur yi seen nurse yi healthcare personnel si feeñ nañ depuis décembre nga gis ne am na place yu bari fi mu nekk nii ñu ngi ñaxtu o ñu ngi jooytu li nga xam ne mooy salari yu doyut ak koom-koom bu doy si biir réew bi foofu noonu gamteel a ngi nele fi mu nekk nii seen books is pretty much under léegi kon su fekkee ne loolu moo nekk di dem on si àdduna bi léegi Gambia nan nga gisee position am su fekkee ne government bi continuer nañ ak ni ñuy doxalee ni te ñu ñëpp xam nañ corruption bi mu ngi fa tege si biir réew moomu waaw loolu is a very much loaded question of a professional anyway. I'm not surprised it's coming from you. So the thing is loolu moo tax ñu war a moytu président bi fi nekk nationalist la du nangootee jël xaalisi America jox ko benn réew pour nga defaru mu ne xam nga dafa ne European Union ku feyatu duñ la gaat Canada bim leen laale ñu ne ko ñoom it yokk nañ tarif waaye ñun ban tarif la ñoo teg ci America Gambia ñun ban ñun ñu ngi toog di xaar ñu ngi waaw Millennium Challenge account ñu ngi ko xaar American si suñ leen ayee kong ñu dem sampa seen fishing industry Gambia ñu dappa kong bu Gambia ni musta nappa te léegi gars yi jàng naka la ñoo smoogee kong sax understand ñooñu tey su fekkee ne loolu happen na ñun loolu lañu war a ragal that's what he is going to do because kii ay military aid ak ay lekk ay meyeeg ay everything
du ko nanguti be pare amna Americans yu ko justify a fee within the system ñu ne the best way we can push Africa to be competitors in the World Trade Organization is by refusing them aid so that they will work hard. Amna ñu ko gëm. Taiwan 40 years ago Taiwan plantains lañ doon ñu gis ne liggéeykat la ñu yóbbu fa computer yi loolu moo indi Taiwan amoo resources loolu la America bugg a def na réew yu mel ni Gambia na ñun ñu ne Gambia soo gisee Gambia ni sonnuñ am nga loolu su ma ko déggee léeg-léeg dama dee ree sax Gambia nga dégg soo gisee Gambia ni sonnu ñu nekk ci bitim réew la Western Union na amee réew da ngaa dégg ñu ne Gambian si dugal nañ gis nangami million ci réew mi waaye nangami million boobu noonu yëpp juka dafa mel ni rek nga jël di sotti ndox ci tame dina mun a amee ndox léegi loolu moo fa nekk soo ñoon loo yónnee ñu lekk ko dem abu ko dem géej ba sa tànjee jënd ñëw toog lekka toogaat te loolu mooy xaalis bi ñu we don't work man I support Trump 100% man su ma munoon pour ça sax su ko doon joxe mu stop juka gis nga bés dinañ liggéey xam nga luy xew si ci la corruption di gën a feeñ xam nga daf di am lu dee duga si nga sponsor project bi dog ci tuuti waaye su Millennium Challenge account ñëwatu agoo amatu benn aid amut European Union joxu European IMF America ne leen ne nii ngeen a doxalee xam nga mu ngi sign an executive order tey mu ne UNEXIT te loolu man mus naa ko binda suma statute ma ne ndax ñun musa toog dégga non GRTS laa ko wax UNEXIT ndax du musa am ci yenn réew signut executive order bi dem mu ngi ko sign xaw ma dina ko implement am déet mu ne pour gars yi génn UN te America mus nañoo génn UNESCO nekk observer so don't rule out lu kii du def ñun lu ñu war a def mooy nañ increase our production base waaye nekk fa di xas di naan America nga na leen ay soxor kii raciste la delloo si na Gambian si ñuy say nañ to ay kayit xaral ma jël ñi yóbboogum leen Saudi fii loolu réglé wu dëkka il faut nga futeeku liggéey sustainable ñu bari te ñu ngi wër Gambia fii am kër yu rafet and all that stuff su doon di liggéey rek juga fuñ ko liggéeyee ñoom xaalis yooyu yëpp fuñ ko liggéey moo tax nag sometimes suma maasi maa ngi ree sax su ma ko waxee nga dégg ñeneen ñi naan you at OIC man leen bu leen yàkkamti Essa Bokarr Sey mus naa liggéey barab jël naa jëluma yàquma bés bu ma paree pour wax yëfi OIC ak nguur gi keroog la gaay di xam ne doom nee na ndey man duma wécceeku man ragaluma kenn duma sàcc kenn judduma si sàcc te xaw ma boobu man maa la bugga jël si boobu ñu waxtaan si konte waaw ok parce que itam loolu li tax ma indi ko mooy balaa ngaa indi yow waxtaan bu gudda bi dama xaar ba ma ne la pare na bul wari sax man duga xanaa ma ruus de waaye lu ma ragal amut loolu moom bul wari gis nga loolu ñu bari ñu ci kontaan am na ñu nekk sax si government bi tey dañ dee bugg a dégg ne bi nga fi nekkee yaa ngi noppi ma ne yéen loolu ngeen foog man maa ngi doon binda maa ngi wax yow yaa ngi maa fulo du dégg exactly so léegi nag ma ne leen ne bu leen may yàkkamtee man bés bu ma paree bu soobee yàlla am na ku kontaan ci biir nguur gi tey keroog doo nelaw non man duma boobu nit bu kenn foog ne dinaa toog sax di xelaat ne waaw because yaa ngi fi woon waxuloo am na ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey ñoom fu ñu dem rek yooyu rek lañ dee wax man leen bu leen yàkkamti mbiri Essa man jël naa jëluma lekka naa lekkuma dina leer man mboolem gis nga ku nekkoon America juka soo lekkoon doo ñëw di wax de waaw ma ne juka ku nekkoon America di xam yaaya kooku ñëw dëkk ak yéen 2018 ba 2024 seen xel du gudda tuuti dëgga du traite du dara de any information bu ma jël juka musuma ko fa denca yow you did IT yépp dama ko indi suma database bi fii man ku sàccoon suma laptop bi am Gambia non suma laptop ku ko sàccoon Gambia tam doo fekka dat yépp laa indi fii ne teg man nag maa ngi xaar duma leen wax dara lu ko doore office of the president de feneen Essa du tooñ waaye ku cey jóg nag
di wax suma mbir di ma attaque xelaataatal bu baax parce que man suma doore bu ma nit ñi waxal de duma saaga kenn duma xas kenn te ku xaste duma wax ak yow sax duma la xool sax waaye I will make sure the Gambians they will know the side of my story exactly as they knew it when Yaya Jammeh was there because boo ma fa génnee 2003 tam loolu laa déggoon et ça génne nañ ko këram si snow lañ ko génne xam nga soo gisee ma indi wax yi Juga dafa am lu tax parce que tey la time bi am pour ñu waxtaan ma ree ñu dem Texas ñu jox ma fa kër bu mel ni ala man leen man sonnuma man yàlla sonnalu waaye ñii di wax ñu fone loolu mooy dimbale président bi billahi wallahi tallahi man ko waatal ne ñooñu bëgguñ ko comme nag am nañu toog ne teg waxuñ ko dara gisee ko as seen brother gisee ko as seen everything tooñuñ ko na wax nitam ni ne nañ em ku ci fone xam nga nit ni billahi wallahi man duma dee caaxaan Juga suñ fexee ba ñu cross border boobu dina am ñoo xam ne dinañ bugg ñu delluwaat ci gannaaw border bi mu ledde loolu moom fii laa koy wax te nga def ko fu nekk ci àdduna parce que screen record yes xam nga lii problème bi du ko mooy ne man xaaruma taxawal parti politique ñëw di wax bi ma nekkee Gambia ku nekk gis na su ma demee GRTS QTV dama dee wax lu nekk suma maay ba ñeneen ñi sax dañ ma ne dañ foo ne yow élection pare programme bi doo liggéey OIC ma ne waay ñeena ñi ñëw tey ne Essa bam nekkee OIC dafa noppi dama dee ree sax ñooñu soo problème bi mooy ne Juga soo gisee lii may ko wax dafa am ñoo xam ne dama bugga doo ñoom ñu ne yow soo jegee ku jiite yow nu la neex mel ku la neex tànca ku la neex xas ku la neex jiñ man ma Essa Bokarr Sey ma ne duma tontu wante ñoom kamay tontu wanteel mooy kamaw joxoon liggéey ba maam lay xaar ba mu wax ci man kooku lay Barokaay tag leen Baro du Baro kese sax parce que moom si boppam xam na ne bañ ma joxee liggéey ba ma ko gisee li ma ko ma ne ko la Ablaye Wade joxoon doomam nga jël jox suñ maasi mooy OIC doon OIC ko mun di doon ci biir Gambia ci biir OIC office bi yépp bés bu wax jotee pu ñoo war a waxee keroog Juga keroog nga gën a respect sa nijaay man yàkkamtiwuma de bu boobaa ma bàyyi la nga continuer dafa mel ni sa screen bi dafa freeze waaw dañ ko call xam naa ne xaw ma na yaa ngi maa dégga dañ ko call xam naa ne dina dog waaw balaa moo dog because comme li nga wax ni always dafa am ñun si social media bi lañ nekka dañ dee gis ko xam ne always daf la dee throw shit because daf dee wax ne comme li nga wax ni te comme li nga wax rek comme ñun liñ dee wax rek ñun sa God Father la ñoo waxal yow da nga ñëw pour ut loo lekka because dapaas doyut runga nga ba sa daala yi ponde so foog yow nga nekk mouthpiece man Hadisa doguma la man du benn nit boo tax may wasa because man exactly general la waaw léegi dañ dee soo bindee wala nga def waaw ok waaw mu ngi wax ne ma raab because su ko laalee rek gars yi dañ ko kool dañ dee gis lot of people ñu ngi wax ne yow bi nga fa nekkee comme li nga wax doo daan wax yaa ngi understand so not one individual why we are seeing people writing that why baax na nga clarify ne like su waxtu bi jotee pour nga wax di nga wax ok dina wrap up a little bit because dafa am ku ko call direct so dafa dog li fi bi waaye pour ma wax la rek di ngeen ñëwaat pour ñu am part 2 pour ngeen gën a dem deep like because yéen ay suñ oncle yi yéen a ñu njëkka si struggle bi ñun si yéen la ñoo waa Juka mu ne ma laaj la question ok Juka like mun nga ma jox question bi balaa ma wrap up ma laaj ko so dafa bëgg a xama laaj ko ban question la ma lifin ko because su laalee screen bi rek dafa understand yow li nga def ni sax is good ba pare li ma bëggoon a leeral foofu rek mooy ne
xam nga bi nekkee Sénégal tam loolu mu ngi fa bi gaay doon xee Sénégal generally politics noonu la dee demee man ñi dee comment loolu duma leen dee mere xam nga lu tax because ñooñu duñ ma dee toppa ñooñu they are only waiting to score a point te man xamuñ ma dañ foog ne xam nañ ma xamuñ ma man li ma nekk Gambia li ma musa binda si suma status li ma wax audio vidéo affaire yi diaspora bi moo ëppa sax bi ma nekkee America waaye xam nga nit ki dañ ne sa mbañ soo feccee si ndox sax mu ne la punda mu ngi maa rey man nag li ma wax fii tey dama ko repeat de Kadi bés bu wax bi jotee man waxuma sax ñi si biti de ñi nekk ci biir xëy na sax ñenn ñi liggéeyu si nguur gi de ñi nga xam ne loolu mooy seen lifin bés bu wax bi jotee foog na ñoom dinañ wane suñ xamoon duñ ko provoque dégga waaw léegi juka yónnee na ma question am bi mu ne lanay sa advice to the opposition leaders and how to handle the third term mu ne ma laaj la loolu well xam nga first of all dañu war a stand firm to the repel li gaay they use to protect that ñenn ñi ci biir système bi da ngaa dégg ñu ne he is not going for a third time he is going to be re-elected he's going for re-election waaye loolu is just a flimsy excuse third term mooy su fekkee ne sa term limit am nga term limit ak compte terms to benn ñoom foofu lañ dee bugg a agiw ne term limit su fa nekkutee su fa nekkoon duñ ko ne doo dem for third term du dégg loi bi rek moo ko wane fii la soo déggee ñu ne doo dem for third term loi bi moo ko rédut léegi na nit ñi ñu ne democratic values bugg ko loolu du affaire yi loi bi so man opposition bi li ma leen a advice rek mooy xam nga léegoo leen nga dégg ñu ne coalition is good waaye li gën a important mooy na opposition bi nekk on the forefront all the time gis nga fiñ toll nii jamono biñ toll nii media nang fa nekk every day nañ di ñëw si plateforme yu mel ni yéen nañ di use plateforme yooyu di reach out di sensitize nit ñi di wax ak ñoom parce que on the ground tey ñun ñu ngi am di statistics coming from the Gambia ñu bari ñu ne politique bi léegi xaalis lañ ci dugal man leen waa baax na xaalis rek ba ñun ñu dugal ci politique bi dinañ óor ndax xaalis mooy am karta yi su doon di xaalis ñun dinañ indi xaalis tam man loolu bàkkuwuma ci su dee di xaalis la ñooy demee karta ñun dinañ indi xaalis bi tam am nañ ñu jox xaalis ku ko ci weddi ba bés buñ taxawee biir Banjul rek parce que lii du affaire yi ragalloo kenn du affaire yi tiital kenn ñii dañ am xaalis ñenn ñi loolu lañ dee wax ñi nekk ci opposition waaye du ñëpp nag xaalis ku la ko ci jaay wax ko ne Essa Bokarr Sey mu ne bés bum ci peeloo ci arena bi nga xam ne amuloo xaalis man na ko gaay jël record bi yëpp yóbbu ko kum ne na nga xas na nga saaga man du may waxantu xadi loolu yëpp ci opposition bi la bokka de parce que ñun su gaay da ngay dégg ñi day am xaalis ñi day am xaalis suñ amee xaalis man maa la ne xadi record ko nga bàyyi ko def ko vaar nga ne Essa mu ne bés bu mu ci pooloo kuy jaay xaalis Gambia keroog nga xam ne amuloo xaalis dëgga waaw parce que opposition bi nag il faut ñu am fit boobu liñ war a def opposition bi mooy nañ di sensitize nit ñi nañ di def resource mobilisation te nañ agressif dañ war a agressif di génn ci biti di lijjanti di indi di teg waaw Gambia borom xaalis nekku fa dañooy caaxaan rek bés buñ convincé yenn nit ñi nga xam ne ñoo am xaalis dëgga ñu gis ne am nañ returns buñ mun a am Gambia ñu gis ne mun nañ fa sampa fish company mun nañoo ñëw tey defaraat James Island def ko e casino dem Baboon Island ma wax la suma plan si tuuti rek keroog la gaay di xam ne amuñ xaalis xadi dëgga man suma duggee si dara dama cee dugga ba jeex si tak bés bu ma buggee dugga taxawal parti dama koy taxawal te fu ñuy uti xaalis xam naa ko te dinaa ko ute dinaa ko indi te suma demee dinaa win bu soobee yàlla mbaadu oncle da nga bugg a taxaw yee déedéet waxuma dina taxaw oo duma taxaw dama laa ne xam nga opposition bi nga dama ne man dama leen a jàngalaale li nga xam ne man su doon di suma stratégie man kii Hadi
su gis nga am na ñoo xam ne dañ ma ko daan wax man leen ne man yëfi politique yi nii gis nga xadi su ma la ne man bugga naa bugguma xam nga loolu dafa wax bu cheap la xam nga xam nga fi ma waxee moo tax ma ne bés bu ma buggee taxaw dégg naa ñeneen ñi ñu ne man yónni naa ndaw bu ma defal investigation IEC am na all the information dégg naa ñu ne soo nekkee double citizen am na fuñ lay kal ak yooyu yëpp mi investigate naa yëpp te bu ma ci jot am na report bu ma prepare ma yónnee ko man itam Chicago yónnee ko Washington. Oh wow. Bés bu ma paree duma nëbbu duma yoxi duma ci daw damay ñëw fii si sa plateforme ma ne la Essa Bokarr Sey dafa bugg a taxaw élection te su ma taxawee dama win bu soobee man la ko te ku ma déglu tey bul ma gëm sax waxal ne kii dafay wax rek suñ melut noonu duñ mën a change Gambia. Opposition leader si nga advice ni waaw boole waale ci suma boppa ne man tam léegi gisee naa suma boppa du ma opposition leader de waaye comme ñoom a puus wax naa président bi dëgga akasa loolu moo taane xam nga suñu réew yi munuñ politique yow nga ne looloo tax nga beddi borom nga bugg ko def sa mbañ